7, 5, 3, 2. It's 3 p.m. Hour of Hope. 92.4 FM. Nazir on 92.4 FM. That is right. You're on Radio Shadhin 92.4 FM এবং নাজির আমি চলে আসলাম আজকে ঠিক 4টা পর্যন্ত থাকবো এবং আজকে স্পেশাল একটা ইন্টারভিউ তো আমার সাথে জয়েন করবে ইউএন ওমেনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যান্ড তার সাথে আমরা কথা বলবো অ্যাবাউট আ ভেরি স্পেশাল ইস্যুটা ইজ রিলেটেড টু ইউ মি অ্যান্ড এভরিওয়ান বিকজ টুডে ইজ 12th of August 2018 আজকে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউথ ডে অফকোর্স আমরা কী করছি তাই না এগুলো নিয়ে কথা বলবো না আমাদের কী করা দরকার বা কী করা যেতে পারে আর আমরা কত সুন্দর জায়গায় সাকসেসফুলি অনেক কিছু করেছি অ্যাজ আ ইয়াং অ্যান্ড আওয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দ্য সোসাইটি কতটুকু আমরা পালন করছি সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং আরও অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং বিষয় তার কাছে আমরা জানবো আপনি শুনে থাকেন রেডিও স্বাধীন 92.4 FM স্বাধীন ট্রিপল ওয়ামিতে 3টা জোস গান শুনবো তারপর চলে আসবো উইথ লট মোর কারণ আমাকে জয়েন করতে চান ইন দিস কনভারসেশন টেক্সট করতে পারেন RS ইটস ইয়োর নেম ইয়োর লোকেশন সিম্পলি সেন্ড টু দ্য নাম্বার 2010 গান শুনুন Shadhin 92.4 FM. Nazir on 92.4 FM. All right, welcome back and you're listening to your host Nazir on your favorite radio station Radio Shadhin 92.4 FM 3টা বাজে 15 মিনিট আমাদের স্টুডিও ঘুরতে সময় শনিবার না আজকে হচ্ছে রবিবার 12th of August 2018 it's International Youth Day as I have already introduced my guest in the studio we have Shoko ISHIKAWA who is a country representative of UN Women and we have Sumaya Rahman Kanti who is the convener of the project Building Capacity to Prevent Violence Against Women. We're going to have a very, very interesting discussion with these two guests I have in the studio. Shoko, I'll start with you. For how long you're living in Bangladesh and how do you like this country so far? Well, actually, it's just about a year. I think I arrived here the 13th of August last year. So okay. So tomorrow you're going to have the anniversary of staying in Dhaka. Okay, so what is your experience so far? It's good. It's a very lively city. Okay. I haven't gone much out of Dhaka, unfortunately. But when I do go, I see the beautiful countryside. Awesome. Yeah, so I'm looking forward to a few more years to enjoy the place. How are you I'm sure with your projects and your work, you are interacting with a lot of youth of our country, our city. Tell me more about the youth. What do you think about them? I think they're creative people. Okay. The ones that I have met also. We are. Yeah. I mean, also because we're working in the United Nations, the youth that we come across are very aware or they want to be more aware about social justice issues. They want to learn. And so I see that they're trying to make a difference. So far we haven't disappointed you yet, right? Okay, so we're on the line, we're working on it. And in terms of social issues, I see our young generation is very vocal. They're working on it. They're trying hard every day to overcome the problems and the situations we're facing. And UN Women, thanks to UN Women, they are helping us, especially in the issues like violence against women and other violence issues, right? And which is definitely related with women. So today is International Youth Day and the theme is Safe Space for Youth. I'll come back to you for the definition of what is safe space according to you. But before that, I'll move to Sumaya. Yes. তোমার কেমন মনে হচ্ছে International Youth Day? How are you celebrating it? And International Youth Day, UN Women আমাদেরকে opportunity দিয়েছে to build safer campus. Actually. Safer campus, okay. You're from Russia University. Yeah, okay. I'm from Russia University. Russia University তে UN Women একটা project আছে building safer campus for students and building capacity to prevent violence against women. Okay. Because সবসময় এরকম হয় যে মেয়েরা ক্যাম্পাসে চলাফেরার পথে কিংবা ক্লাসরুমে তাদের প্রফেসরদের মাধ্যমে কিংবা পলিটিক্যাল লিডার্সদের দ্বারা হ্যারাসড হয়। সো আমরা এই প্রজেক্টে কাজ করছি যাতে করে মেয়েরা তাতে মানে ভয়েস রেজ করতে পারে। তারা বলবে যে সেফ on a scale of 10, can you justify the problem, the violence, the situation in Russia University? Koto out of 10? Out of 10,
It's 5, 50-50. Oh, 50-50. Yes. Out of 10, it's 5. Yeah. So there are hope, right? There are hope, and you're working on it. That is awesome. So Rajshahi University Violence Against Women নিয়ে কাজ করছে এমন একজন মানুষ আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছে, সুমাইয়া রহমান, and of course we have the country representative of UN Women, and we're talking about youth and their contribution to the development of our society, our country, how we are working as a nation, and what should be our contribution, and especially, are we as a youth, are we getting the safer space we need to flourish? We need to work hard and go to that level where we can make decisions, we can plan, we can strategically talk about different issues happening even right now in our country. We need safe space for that. Shoko, what is safe space according to you for youth? Right, so I think youth is a time to experiment. Youth is a time to form your ideas, and so that's why we need this safe space where you can say something but you're not going to be ostracized, you're not going to be scolded, you can test out ideas. And I think there are many dimensions in that safe space. So there's the space to engage in civic activities. So there's that civic space to talk about governance issues, political issues. But there's also the physical space, the real physical space in terms of public space to be able to play sports that you want to, public space to be able to meet your friends and so on. Then there's also, right now, there's a huge digital space. That's sort of everybody, the young people are sort of the master of that space in a sense. Of course. And there's so much that young people can do, but also at the same time there's a lot of things that happen like cyber harassment because of that opening up of space that we have to be mindful of. So I think there are these different dimensions when we talk about safety. Okay, I have a question. You mentioned about civic space. Can we go to the detail? What is civic space? Are we actually practicing it, or do we actually have the idea of civic space in are we practicing in Dhaka as a youth? I think it is an effort. And I think that some of the youth movements that I see, coming together, like for example, I was in a conference about a month ago that talked about implementation of the Sustainable Development Goals. Right? Okay. And it was a government conference, but there was a particular student group, a youth group, that also spoke up to say, okay, when you look at the Sustainable Development Goals, please don't forget about the young people's issues too. Of course. There are dimensions that are being neglected in terms of core part is inclusiveness. Absolutely. And for that inclusiveness, you need the voice of the youth. Of course. And I want to mention one campaign we have done even last year on this day, International Youth Day. We have done SDG Youth Carnival, and it was a day to talk about SDGs and with the contribution of the young generation of our country. We were utterly surprised to see a lot of youth coming in, and they're talking about they're looking for the answers. What is SDGs and how are they can be a part of it? And we decorated the whole venue with different SDGs. It was very colorful, and they were very surprised. We even built a selfie board with all the SDGs out there. So yes, of course, we can take initiatives as well. Before we take the initiatives, we should not be judgmental, like we cannot do it. When I ask you if are we practicing the civic goals or civic rights or not, we are. Maybe we cannot give you the answer as a judgmental citizen. For now, I will go to the next song I have on my playlist. We'll have more discussion on it. And today is 12th of August 2018. It's International Youth Day. Wake up. And when I say wake up, the youth of our country ask me this question, and the song will answer this. Okay, 3:26 আমাদের স্টুডিও ঘড়িতে সময় কবে by Nemesis on your favorite radio station. This is your host Nazir. We're talking about International Youth Day, and we are here with a very special interview with Shoko ISHIKAWA, who is the country representative of UN Women, and of course we have Sumaira Rahman Kanti, who is a convener of Building Capacity to Prevent Violence Against Women project in Rajshahi University. সেটার ব্যাপারে ডিটেইল কথা বলছি, আপনার কথাগুলো জানতে চাই। থ্রু ইয়োর টেক্সট আমাকে জয়েন করবেন, সব ডিটেইল জানাচ্ছি ইন আ বিট। You guys,
Nazir on 92.4 FM. Okay, welcome back. And 3:27 স্টুডিও হইতে সময় 1 মিনিটে আবার চলে আসলাম. This is so fast, and with this beautiful song, I want to welcome you all again to the show. And Shoko, the next question is safe space for women. Can we have the definition? Well, rather than a definition, it's the same space that we just talked about in terms of civic spaces, Right. in terms of physical public spaces and digital spaces. But when you look at the disadvantages that women face in each of these spaces, you Okay. would see that men and women are treated differently. Okay. And so in civic spaces, women have more difficulty claiming that space to speak up, because girls are often taught to be quiet, Right. to You don't sit protest. behind, No, nothing. right? Yeah. Don't speak up. You're going to be looked upon as a bossy person if you do that. So they sort of grow up being told, be more quiet, right? Yeah. And then when it comes to physical space, so take sports for example. Again, girls are discouraged after they reach puberty. They're discouraged from playing sports. Yeah. They are going to be. The parents will tell them that they're not going to be looked upon as a marriageable girl. And then I think the unique one for girls is that space, in a sense of time, Yeah. is shorter too. Take, for example, the figure that 59% of girls under 18 are, married, right? So Yeah. girls are married by the age of 18, 59%. Huh? 59%. 59% Okay. means that your time of being a young girl and enjoying and exploring and And have a bigger contribution to the society. right. You're getting married. That itself, that space is shorter than men, right? Okay, So I okay. think that's also something that keeps women back from accessing that safe space. Okay, of course. And we put in the digital platform in our conversation, it will go to a bigger space, right? So digital platform and the violence against women. Yeah. So there is, I think, global evidence that there's a lot of cyber bullying and harassment that take Right, place. yeah. And the bullying and harassment that takes place against women takes a particular form in terms of sexual violence. Yeah. Right? And so there are images that go on to Facebook and so on that just spread like wildfire. Okay, and of course there are people who never hesitated to do slut shaming, and Right. they're doing it very openly, and that is for me the heartbroken information and news I have is this is very normal. Everyone try to refute the point of a woman. Okay, you should not post pictures like this. They try to justify slut shaming in our country. So that is a problem I want to mention. Yes, please go on. Yeah. No, I think cyberspace is still a very unregulated place in that Okay, sense. okay. And I think we need to teach the young people how to protect themselves, privacy issues, but also have some level of ethics education also Okay, in schools in terms of how to respect each other. Can we talk about the global context here? What do you think? Globally, is it that much of having that much of intensity, cyberbullying and slut shaming? I would believe so. I think it's even been talked recently in UN forums. Okay. There are a number of UN agencies that are concerned about it. Even something called the UN Human Rights Council recently talked about, in the context of violence against women, having to really take a closer look at the digital space. Okay. So on one hand, we have a bigger space to flourish ourselves, which is digital platform. On the other hand, this is actually backfiring the benefits, backfiring the segment we have, the young generation we have a representative from the young generation who is like not sitting in their houses, and they're raising their voices, they're vocal, they're active. And Sumaya Rahman from Rajshahi University is one of them. Sumaya, welcome to the studio again. তোমাদের প্রজেক্ট এবং তোমাদের কন্ট্রিবিউশন ইন রাজশাহী ইউনিভার্সিটি উইথ সাপোর্ট অ্যান্ড হেল্প ফ্রম ইউএন ওমেন আমাদেরকে একটু ডিটেইল বলো। ইউএন ওমেন 2015 সাল থেকে শুরু করে। আসলে প্রথমটা শুরু হয়েছিল আমাদের একটা বেসলাইন সার্ভে দিয়ে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে। এটা হচ্ছে রিসেন্ট, এটা শেষ হচ্ছে একটা সেফটি অডিট দিয়ে আর কি। তো
মেয়েরা সেফ প্লেস বলতে কি মনে করে, কতটুকু সেফ, কাদের দ্বারা হ্যারাসড হচ্ছে, হ্যারাস হলে তারা কোথায় যেতে পারে, কেন সেফ না প্লেস, কোথায় যেতে পারে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে যদি হ্যারাস হয়? রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে হাইকোর্টে 2009-এর একটা ভার্ডিক্ট আছে, সেটা হচ্ছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট প্রিভেনশনের জন্য একটা যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন। সেটার অনুযায়ী প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে, স্কুল, কলেজে একটা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট প্রিভেনশন কমিটি থাকবে, মানে সেই কমিটিতে যেতে হবে। তো এটা হচ্ছে খুবই দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের এই কমিটিগুলো খুব অ্যাক্টিভলি কাজ করে না। তো আসলে হিউম্যান মুভমেন্ট কাজ করছে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর জন্য। হ্যাঁ, তো এই জায়গাগুলোতে যে ইউনিভার্সিটি ইন্টারনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, সেটা স্টুডেন্ট, টিচারদের, স্টাফদের, যে যাতে করে তারা কিভাবে কাজ করলে অ্যাকচুয়ালি মেয়েরা ভয়েস রেজ করবে, অ্যাকচুয়ালি মেয়েরা সেফ ফিল করবে। অ্যান্ড ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ আ ইয়ার টু নো হোয়াট সেফ প্লেস ইজ অ্যান্ড হোয়াটস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেফ প্লেস। প্রথমে ছিল 2015-এ ছিল যে মেয়েরা হ্যারাসড হচ্ছে, সেক্সুয়ালি হ্যারাসড হচ্ছে ক্লাসরুমে তাদের ক্লাসমেটদের দ্বারা, কখনো প্রফেসরের মাধ্যমে, কখনো যারা আউটকামার্স আছে ক্যাম্পাসে তাদের মাধ্যমে। হ্যাঁ, কিন্তু তারা ভয়েস রেজ করছে না। কেন রেজ করছে না? ফার্স্ট অফ অল আমাদের সোশ্যাল কনটেক্সটটা যেটা, যে বললে লোকে কি বলবে, লোকে কি বলবে, এই ব্যাপারটা এরকম হয় যে বাসায় আব্বু আম্মুকে বললে আব্বু আম্মু যেতে দিবে না, তোমার দোষ ছিল। মেয়েদের সব সময় এটা শুনতে হয়, বাসা থেকে বের হতে দিবে না। আর এই যে এই সেফ ফিল করাটা শুধু মেয়েদের না, মেয়েদের ফ্রেন্ডদেরও। দেখা যায় যে ছেলে ফ্রেন্ডরা থাকে মেয়েদের সাথে, তারা যদি প্রোটেস্ট করতে যায় তখন তাদের উপর অ্যাটাক হয় এবং এটা খুবই বাজে পর্যায়ে চলে যায়। হ্যাঁ, সো তারাও সেফ ফিল করে না। আলটিমেটলি কিন্তু দ্য ব্লেম গোস টু দ্য গার্ল। আলটিমেটলি গার্লটার কাছে যায়। এবং ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা যে এত কিছু করি, এত কনফারেন্স করি, মিটিং করি, এত প্রজেক্ট হাতে নেই, শেষ পর্যন্ত ইনপুট আমরা দিচ্ছি, আউটপুট যে এসে হয় কি, যে যখন আমরা কমপ্লেইন দিই সেটা যায় প্রক্টোরিয়াল বডির কাছে, নাহলে কমিটির কাছে, এবং সেটা পড়ে থাকে ইউজলেস। তারপরে আরেকটা ব্যাপার যে মেয়েদের ভয়েস রেজ করতে হবে একটা জায়গায় যদি না পাই, আমি যদি হচ্ছে কমিটির কাছে গেলাম, ডক্টর যদি না শোনে, সেখানে কোথায় যেতে পারি? আমরা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে যেতে পারি, পুলিশ স্টেশনে, সেখানে যদি না হয় দেন আমরা কোথায় যেতে পারি? অনেক রকম এনজিওস আছে, তারপরে USAID আছে, এটা হচ্ছে আপনার কোর্টে, তারা কেস করতে পারে। তারা ভয়েস রেজ, তাদের জানতে হবে যে আমি কেন সেফ থাকতে চাই, আমার সেফ থাকার ইম্পর্টেন্স। And that actually brings up the next discussion point I have. That's we're talking about an infrastructure. It's not about just digital platform, physical platform. It's about the authorities as well, the policymakers, the authorities. They are also the part of the process, right? Am I right or wrong? Correct. Okay. I mean, safe spaces, creating safe spaces is, of course, individual behaviors, but institutions have a responsibility also. These public institutions, I think she was mentioning about the 2009 High Court guidance, right? The institutions have to take care of their students. Institutions have to take care of their workers if it's workplace harassment. They have to harassment. be active as well. Yeah, they have to put preventive measures in place. They have to put a mechanism where people can report and they will be taken care of in terms of psychological harm, in terms of legal processes they need. So all of these have to be planned. Resources have to be allocated. Right. Yeah. So seriousness is needed. Right, of course. And we're talking about International Youth Day, and we're talking about safe space for youth, and we're focusing on women. They're facing problems larger or bigger than men here, and when we're talking about safety, automatically anywhere you need to talk about safety, it comes to women, right? So we're talking about safety. And safety for women, safety for youth, safe space for youth, because this is the theme of this year's International Youth Day. We will talk more about this issue, and we have guests in the studio. We have Shoko ISHIKAWA, who is the country representative of UN Women, and we have Sumaya Rahman from Rajshahi University. আমরা আরো ডিটেইলে কথা বলবো এগুলো নিয়ে। একটা গান শুনি চলেন, তারপর একটা ছোট্ট ব্রেক, and we'll come back with a lot more on your favorite radio station, Radio Shadhin 92.4 FM. Nazir on 92.4 FM. Radio Shadhin 92.4 FM. Nazir on 92.4 FM. That is right, you're on Radio
স্বাধীন 92.4 FM 3:42 আমাদের স্টুডিও ঘড়িতে সময় এবং আজকে হচ্ছে 12ই আগস্ট আজকে ইন্টারন্যাশনাল ইউথ ডে এবারের থিম হচ্ছে সেফ স্পেস ফর ইউথ আমরা যারা ইয়াং জেনারেশন আছি তারা যে কাজ করছি তারা যে প্ল্যানগুলো করছি তারা যে আইডিয়েশনগুলো নিয়ে আসছি যে প্রজেক্টসগুলো করতে যাচ্ছি যে বিজনেস করতে যাচ্ছি যে চাকরি করতে যাচ্ছি যে পড়াশোনা করতে যাচ্ছি সব ক্ষেত্রে আমাদের সেফটি কতটুকু এনশোর করা আছে সেফটি বলতে শুধুমাত্র যে আমাদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা সেখানে না আমাদের কতটুকু ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেয়া হচ্ছে আমাদেরকে কতটুকু সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে আমাদেরকে কতটুকু নিজের মতো করে করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে সেগুলো নিয়েই আসলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্ল্যাটফর্মগুলোতে ফিজিক্যাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে সিভিক স্পেসগুলোতে কতটুকু আমাদের অ্যাক্সেস দেওয়া হচ্ছে কতটুকু আমাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে দিস ইজ actually safe space and we need to flourish we need to go beyond our expectation and dreams and we need to contribute to the society and we need safe space and safe space for youth is the theme for International Youth Day. We have two wonderful guests in the studio and one is Shoko ISHIKAWA who is the country representative of UN Women and we have Sumaya Rahman Kanti from Rajshahi University and Shoko the next question I have is what is the current scenario of women around the world? Okay. So, I mean, the what should I say? The progress is not fantastic, but it's not that progress hasn't been made. Actually, you know, in all the way back in 1995, the UN member states made a commitment in Beijing to advance women, and they adopted what's called the Beijing Platform for Action, and also the Sustainable Development Goals talks and prioritizes gender equality in one of its goals, in Goal 5. Across the world, I think there are a large number of countries that have adopted legislation that promote gender equality, try and address domestic violence and other forms of violence against women. So in terms of laws and so on, things are going in the right direction, but not fast enough. And I think that's a similar story in Bangladesh, that you have very good law systems, but the implementation suffers. So at the end of the day, women are still suffering predominantly from domestic violence. Women are still suffering from child marriage that we spoke about. These are the biggest challenges the women around the world facing. I think I would say violence against women is in so many different forms, and you know you've seen the explosion of the Me Too movement, right? Finally, women are finding the space and to share their views and and the air of some of the big institutions like the entertainment industry, universities and so on. Finally, they are starting to listen to women who have actually been talking about this for a long time. Of course, that actually made a lot of young men and men around the world, you know, they put this campaign in a very awkward situation but the most important part is actually we found a space to talk about these issues which were secret for a lot of women and it was very traumatizing. I have friends and they were very happy to share their thoughts. They said they were traumatized about this information. So Me Too was a very good campaign. And of course, this is the challenge. We don't have the space. What are the other challenges we have? Particularly around young people. I think for young people, it's also young women. The space to talk about sexuality is not here, particularly in this region. I think it's a challenge. But this is also part of SRHR, like sure, exactly. And when you actually look at service delivery, the service is not catered to unmarried young women. You think that sexual reproductive health services is something of the domain of once you get pregnant, you then take care of it. You start thinking about it. Right, exactly. But the reality is that young women are sexually active. But the services are not there, and it's so much of a taboo, particularly for young women to talk about it when they have a problem. And so the lack of services, I think, is something that we really need to address. In addition to education, you know, comprehensive sexuality education, to make an enabling environment for the young people. Can you give us a few examples where
sex education or sexuality, talking about sexuality, what is the scenario not in Bangladesh, like around the world? What is the scenario, how they actually how they do it, how they talk to their children about sexuality, and how women there talk about sexuality? I think it goes both way in terms of in the family, but also just putting it into the education curriculum too. Okay, that is very important. Okay. It is important. Not just talking about the biological fact, but also the emotional relationship that has to go with it, and the respect that has to go with it, so that it does not turn into an abusive relationship with a sexual relationship, where women again are extremely stigmatized in those situations. So that emotional education has to go hand in hand, and I think there are. It's difficult in many countries. In my own home country, also, it's quite difficult. Okay, so we have a lot of things to work on, a lot of avenues to explore, and UN Women is doing a lot for the society and for our country, for the women living in Bangladesh, especially in Dhaka and around the country. What are the projects UN Women currently running, and you want to talk about them? Right. I think Smear talked about the most important one that we have that engage with young people, which is creating safer campuses. Okay. And I see it as just like Sumaya here is speaking as a young woman leader. It's a leadership building program also, to help the young women talk and come to solutions, have that negotiating skill, to talk to the university administration, to demand that their safety is protected. It's a policy level engagement also in terms of talking to the University Grants Commission, so that we could hopefully have something of a code of conduct and policy that really implements the 2009 Supreme Court guidance. It is about also trying to get services and law enforcement up to speed in terms of paying attention to the needs of the young women. And then there is also a very important component where we are encouraging men to talk about it too. That we need men's engagement to prevent sexual harassment in campuses, in workplaces. As long as it's only a women's conversation, things don't change. We need a mindset change from men also. And there are good allies. Good allies in the university campus that I met at Rajshahi University, young men that are really trying to speak up. But it's very difficult for them also. I found that. To talk about these issues. Sumaya, can we have the real picture from you? What is the scenario back in Rajshahi? Okay, the scenario back in Rajshahi is there is change making process, but it's slow. But it's happening. Change is happening. আচ্ছা মানুষজন রিঅ্যাক্ট করছে তোমাদের কথাগুলোতে। ওকে এবং কোনো এক্সাম্পল, কোনো রেফারেন্স দিতে পারো, যেরকম একটা স্টোরি আমাদেরকে শেয়ার করতে পারো? আমি সবথেকে ইম্পর্টেন্ট স্টোরি যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমাদের রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে, নাম নিচ্ছি না, রিসেন্টলি একজন স্টুডেন্টশিপ বাতিল করা হয়েছে। কেননা ছেলেটা যেই ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট ছিল, সে তার ইয়ার ম্যাথ, তার নিচে 3 ব্যাচ জুনিয়র, তার 1 ব্যাচ সিনিয়র, ইভেন সে এসেছিল অন্য একটা ইউনিভার্সিটি থেকে। সেই ইউনিভার্সিটি ইভেন তার ঢাকায় কিছু ফ্রেন্ড ছিল, সবাইকে সে একটা ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে বুলিং করতো, সাইবার বুলিং করতো, তাদের ছবি ম্যানিপুলেট করে তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করতো। তো আমাদের জন্য এটা তাকে ট্রেস করাটা খুব ইজি ছিল না, এবং জাস্টিস পাওয়া ইউনিভার্সিটি অথরিটি থেকে এটাও খুব একটা ইজি কাজ ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা জাস্টিস পেয়েছি। তার সাথে তার ক্লাসমেটদের এখন ক্লাস করতে হচ্ছে না, তার স্টুডেন্টশিপ বাতিল হয়েছে। আসলে এটা একটা এক্সাম্পল যে এরকম যেন কেউ না করে। এবং খুব মজার ব্যাপার, যেই ছেলেটা এরকম করেছে সে কিন্তু খুবই সে দেখো, তার ইমেজ ছিল হি ইজ অ্যাক্টিভিস্ট, বাইরের ইমেজ ছিল হি ইজ অ্যাক্টিভিস্ট, হি ওয়ার্কস ফর হিউম্যান রাইটস, এরকম ছিল, এবং সে একজন স্পোর্টস স্টার ছিল তার ইউনিভার্সিটির। তো এত তার বাইরের ইমেজটা এরকম, কিন্তু ভেতরে যখন আমরা দেখলাম, এবং খুব মজার ব্যাপার,
তার কাছ থেকে যারা খুব বাজেভাবে হ্যারাসড হয়েছে তারা সবার প্রথমে তার কাছেই গিয়েছিল সলিউশন পাওয়ার জন্য। Psychological problem, Shoko, do you want to add something here, like violence against women and people who have good image in the campus but secretly they're doing cyberbullying? Does it associate psychological problem, and does UN Women started working on it? Do you have plans working on it, like? I don't know this particular case, but rather than portraying it as a psychological problem, I think it's a problem of abuse of power. Perhaps this person has a prominence, prestige, and so that is a power. She mentioned that person is carrying a very good positive image in real world, but in the digital arena with a fake profile, he's trying to bully women. So in this case, I believe there is a psychological problem. What do you think? Perhaps there is. I can't say. Yeah. Okay. So I think this can be another point where we should work on, and let's see if this is a psychological problem or not, because this guy is having a very good social image. Why do he want to bully a woman on the digital arena secretly? What sort of behavior is this? Sumaya, আমি আরেকটু আমার মনে হয় সে 100-র উপরে মেয়েকে হ্যারাস করেছে। যখন আমরা মানে তাকে তার আইডিটা ফেক আইডিটা এক্সপোজ করি যে এই আইডিটা থেকে আমাদের ক্যাম্পাসে কতজন মেয়ে টেক্সট পেয়েছে, তো অনেকে ফাইন্ড আউট করে যে তাদের হচ্ছে যেটা হচ্ছে ফিল্টার্ড মেসেজ সেকশনে দে ফাউন্ড দ্যাট পার্টিকুলার ফেক অ্যাকাউন্ট হ্যাভ বিন সেন্ড দেম nudes and other links. Okay. So they found that he is a perpetrator, but he acted very friendly and very positive in his real life. But where he is in Facebook, he just harassed her friends. We're almost at the end of our conversation. 3:54 is the time, and we have to wrap it up. Thank you so much, Shoko, for your presence, and thank you so much, Sumaya, for this wonderful stories and information you have given us. Shoko, you want to say something to our youth, our listeners? Sure. I mean, I think International Youth Day is just one day, but I think every day young people are trying to make a difference. I believe so. And as responsible adults, I think we also need to give that space and respect the opinions of the young people, nurture their thoughts, and when it comes to the Sustainable Development Goals 2030, that's the end line. Today's youth are going to be the leaders, so we really have to support them to be able to make the right decisions, make the right mistakes, learn from them also. Yes, learn from the mistakes. Yes, exactly, yeah. Okay, so we are going to wrap up this show here, 3:55 স্টুডিও হতে সময় আজকের মতো বিদায় নিব। অ্যান্ড আজকে ইন্টারন্যাশনাল ইউথ ডে, এবং আপনার কন্ট্রিবিউশনটা যাতে আরও সেফার স্পেসে হয়, টুডেজ থিম ইজ সেফ স্পেস ফর ইউথ। সো যারা কাজ করছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল জায়গা থেকে, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল থেকে, সব জায়গা থেকে চলো একটু চেষ্টা করি আমরা যারা কাজ করছি, যারা কাজ করতে দিচ্ছি অথবা দিচ্ছি না ইয়াং জেনারেশনকে, তাদেরকে একটু কাজ করতে দেই, তাদের জন্য সেফ স্পেসটা এনশোর করার চেষ্টা করি প্রত্যেকের জায়গা থেকে, এবং একদম ম্যাক্রো লেভেল থেকেও আমাদের যতটুকু সম্ভব অথরিটি, আমাদের পলিসি মেকার সবাইকে একসাথে অনবোর্ড করে যত সুন্দর করে আমরা নিজেদের দেশটা করতে পারবো, তত বেশি সুন্দর করে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি, শুনে থাকেন রেডিও স্বাধীন 92.4 FM। Shadhin 92.4 FM.